in the doing, Радость в том, что ты делаешь. even if we did it То, against что our даже делаешь will. это даже против своей воли. Okay. So anyway, that's what Jesus is talking about here Иисус too. говорит здесь. But everyone is going to say, Jesus is Lord, so God, the Father, gets the glory. Каждый скажет, что Иисус The Father gets the glory. Господь, Господь. Yeah. Okay. Any questions on Есть ли that вопросы part по so этому far? кусочку? Okay. So now we'll work on, or we'll start on verse 12 here. Теперь перейдем к back. Yeah, back to Philippians. Обратно Back to возвращаемся к Philippians. филиппийцам. Yeah. Стих 12. Okay, so Paul talks about Павел their говорит obedience, the obedience of the их congregation. послушании того прихода филиппийцев. So you obeyed God when I was with you. Вы слушались Господа, когда я был с вами. Now Теперь continue to obey Him, продолжайте его слушать, even if I'm not with you. даже если я не рядом с вами. And that's how we should live our lives Так и anyway. нужно жить свою жизнь. That we would obey or do the right thing, Нужно слушаться и делать правильные вещи, even if no one is даже watching если it. никто на нас не смотрит. Because then, if we're Потому doing что the тогда, right когда мы делаем thing, правильные вещи, we may not be recognized for that, нас могут за это, может быть, даже не похвалить за это. but we've done what is Мы сделали correct. то, что правильно. I'll give an example. Я приведу пример. I was at a bank that I used to go to for my banking. Я был в банке, куда я обычно ходил. They have kind of a drive-through bank. You can drive Можно in, было возможность просто проехать мимо и там на put your, машине take out money or put money in. деньги, снять деньги, просто не заходя внутрь, да, Yeah, like a drive-through. And I was going to be going up to a meeting out of town. Я собирался поехать на встречу за город. And so before I left, I counted the money. I had counted the money they gave me. Которые они мне дали. And they gave me too much. Мне дали слишком много. Now somebody might say, Мог бы сказать, thank you, I got an extra amount of money. Больше денег. But even though I was going to be late, I drove Даже если around я все-таки бы опоздал, я and I came back in the same lane. И отправился по той же дорожке. And I said to the teller behind the, they were a ways away, behind the window. Да, за окном, за окошком. I said, you gave me too much Сказал, что money. мне дали слишком много денег. And her, like, oh no, I did the wrong thing, И она очень, да, не знала, что делать. And so I took the extra, I said, I put it in the little tube and sent it through them. Деньги продал им. And you could just see, like, oh, thank you. Как она рада, что она Because yeah, because they pay from their own pocket. they would have to pay for their own pocket, right? And if it didn't add up at the end of the day. Если да, в конце по итогу дня не сошлось, да. So nobody, not one person would have known had I just kept driving and not counted it. Уехать, да, и никто бы об этом не узнал. But you did a kindness, Ну, even проявил доброту, даже если бы, if no one is даже если watching. никто бы не узнал, как бы не понял. Sometimes you will see little children Когда вы видите, как маленькие дети, who maybe have a little brother or little у кого есть sister, там маленький брат или сестра, and they look around они смотрят вокруг, to see if mom or dad are мама there, смотрит или нет, and then they hit their little brother or sister. шлепнут маленького брата или сестру. That's not a good thing to do. Это неправильно. But even if no one is watching, we should Мы должны show that kindness or проявлять love. доброту и любовь. Then we know it comes from the heart. Тогда мы поймем, что это исходит из самого сердца. Because if we are only good, or if we only do the right thing when someone is watching us, then we're really not acting. We really do not have the same attitude as Мы Christ. не имеем такое совершенно отношение и поведение, как у Христа. So that's why Paul says, when I was with you, I could see that you did the right thing. Поэтому Павел говорит, что когда я был с вами, я видел, что вы поступаете правильно. Or were believing the right И что thing. вы верите в то, что нужно.
I'm not with you now, but Я keep сейчас doing it не рядом с вами, но все равно продолжайте так делать. as if I were with Как you. будто я там рядом с вами. Because God is always Потому что watching Господь us, всегда за нами следит. even if people are not watching Даже us. если люди нас не видят. God is watching us. Господь следит. And so we have to act, Мы можем вести себя так, would God be pleased with what I am чтобы doing right Господь now? был доволен тем, что мы делаем. Or somebody told me once, Однажды мне кто-то сказал, if you were caught что если тебя поймают, doing this, пока ты это делаешь, Bad thing. что-то плохое, and your grandmother read this in the paper, твоя бабушка прочтет об этом в газете, would she be pleased with you? будет ли она рада это прочитать? Well, if she's not going to be pleased Если with она не you будет, by reading it in the paper, you better do the right thing. если она не будет рада увидеть то, что ты это сделал, прочитать об этом в газете, то лучше поступать правильно. Because you never want to disappoint Потому grandma. что ты никогда не хочешь Babushka. разочаровать бабушку. You never want to disappoint babushka. Yeah. So then he goes on there in the Дальше он same way, продолжает, continue эту to now I have to explain this a little bit. Continue to work out your он говорит, что salvation должны- with fear and trembling. So in verse 12, the second part of verse Второй 12. части 12 стиха. Yeah. Во время отсутствия моего со страхом в трепетном совершайте свое спасение. Now this, we have to explain this. Нужно объяснить. We cannot earn our salvation. Мы не можем заслужить наше спасение. We do not deserve Мы our не salvation. заслуживаем. We cannot work really hard Мы не можем работать настолько, повести себя настолько хорошо and force God to give и it to us. заставить, то, что заставит Бог дать нам спасение. So that's not what he means, like, okay, work so Он that не говорит God о has том, to give что it to you. нужно работать, трудитесь так, чтобы Господь вам его дал. You are already saved. Вы уже спасены. Work now like you are already Ведите saved. себя так, как будто вы уже спасены. God has given us every good gift. А Господь нам дал дары, любые дары вообще. Now we thank И him теперь мы благодарим Его by working тем, что for мы him. поступаем, во всем делаем так, что ради Него. It's not like I have to do the job first and then God has to like me. Не то, что сначала я что-то должен сделать, а потом Господь меня полюбит. He's already given us these good things. Нам дал все, что нужно, все дары. So we act out of thankfulness И for мы the ведем good себя things we've так, как received. будто мы благодарны, да? Выступаем с благодарностью за то, что мы спасены. Okay. Is that explained Это понятно? good enough? Okay. Because when it talks about working out your own salvation, С трепетом совершайте свое спасение, не имеется в виду, что нужно some people think they have to work for Да, it. кто-то They думает, got to что do нужно, it чтобы themselves, right? трудиться, чтобы его заслужить. Okay. So because God can, and then in verse 13 here, Дальше в 13 стихе, потому что Бог производит God continues to work в in вас you, и хотение, и действия по своему благоволению. not only to want or desire what He wants, Не только чтобы захотеть и желать то, что Он хочет, but also then to do what He то, чтобы вы wants еще и делали то, что Он хочет, or what pleases Him. то, что Его радует. Okay. So then we go on here in 14. Затем переходим к 14 стиху. Все делайте без ропота и сомнения. Alisa, why don't you read verse 14? You can read it in Russian there. 40? Yeah. Все делайте без ропота и сомнения. So, whatever it is that we're to do, Все, что мы собираемся сделать, we should not complain about не it должны об этом, не должны жаловаться or argue about it. или спорить. So if someone asks, Если could you кто-то help with просит this вас here? помочь, Yes, I вы can говорите, help. да, что я могу помочь. So now, boys, when your mother Мальчишки, когда вас asks мама you to просит clean your room, убраться в комнате, you say, yes, вы mama. говорите, да, мама. Yeah. Нет, мама. Okay? Нет, мама. And then you do it. Затем вы это делаете. And you don't complain Не about it. жалуетесь. And you too. Yeah, you too. Okay. Yeah. No, I know.
But we do it without, oh, do I have to do this? Oh, I don't want to do this. Just by the time we get done arguing, Мы перестанем спорить. we could have done it twice. Если бы мы не стали спорить, мы могли бы сделать уже дважды. I had a friend of mine У меня есть друг, who worked harder at getting out of work он так старался, очень много, больше старался как бы с работы, чтобы не работать. than he would have if he would have just done it. Ему было проще просто это сделать, чем пытаться уйти и избежать работы. So we just do it Просто сделай, because God desires it. потому что это желает Господь. And it blesses other И это people. благословляет других людей. And we don't complain or argue. И мы не жалуемся, не спорим. So that verse 15 here, and Daniel, would you read verse 15 there? Daniel. Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Okay, so as we do this, we will be lights Когда мы это делаем, мы in a dark world, вы будете сиять, да, в темноте. just like stars Как are звезды lights in a dark sky. освещают темное небо. And you can always see a star, right? И всегда можно увидеть звезду. No matter how dark the night is, Неважно, сколько темная ночь, well, unless there's clouds, of course, если там есть but no matter how dark тучи, но если the night is, как бы you не can было always темная ночь, see вы a всегда star. увидите звезду. In the Gospel of John, Евангелие от Иоанна. keep your fingers here. Let's go to John chapter 1. К Иоанну Евангелие. Иоанна Иоанна 2, 1. первая глава. Odin. Первая. And we want to look at Посмотрим стих. Ой, где бы это найти? 418 страница. Или до нее. yeah, John 1. Ага, And we 418. want to look at Там дальше может быть. Там на страничке, да, но может okay, 16 we want to look откройте, at well, let's look at, this is talking about Jesus. Здесь So говорится об let's Иисусе. look Давайте at посмотрим стих verses 1 through первого 5. стиха по 1 5. through Odin Pet. Odin through Igor, would you read that? Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. And so the key there is in verse 5. The light is shining in the darkness, Свет and the darkness сияет во мраке, has not put it out and cannot put it out. и его не может затмить тьма, и не No, затмит. it can't be put out. Even one tiny candle, Даже одна маленькая свеча, no matter how dark the room is, неважно, сколько темно в комнате, one tiny candle одна маленькая свечка, cannot be snuffed out by the darkness. ее тьма не поглотит. Okay. And so that's what, Вот, we can go back to можно Philippians. вернуться обратно к филиппийцам. So that's what Paul is talking И вот о about here чем when it говорит says, Пол: shine like stars. сияйте, in the как world. светило в мире. The world is dark, Мир темный, but if you но shine, если вы будете сиять, everyone can see it. все это увидят. Now, Elisa was with us at Easter time, Алиса у нас была на Пасху, and on Good Friday, и в Holy Yes, Friday, Louis when Jesus died on the cross, okay, we have a service of у нас darkness. была служба. It's Пепельная. it's called tenebrae. Нет, у нас была просто служба во тьме, ну как бы темно было. Да, в темноте. Ага. Okay, we'd have no lights on in the Не было church. Да, и обычно света. покрывают алтарь черным Ага. покрывалом. Не было Everything is black. Все было в темноте, и не было света в церкви, да. Мгм. And so at the end of the service, И в конце службы we sing the last hymn by candlelight.
Мы поем последний гимн с светом свеч. And so there's only one, through the service we extinguish or snuff out the candles. Мы во время самой службы мы There's все only свечи one left. There's only погасили. one candle Только одну left. оставили. And then we light, everybody in the church has a candle. С этой свечкой And we зажигаем свечи у light всех the candle других. off of We that usually one. have it at Christmas. At Christmas We do it service. at Christmas Yes. and we do it on Good Friday. We do На both. Страстную пятницу и на Рождество. And then we sing Beautiful Savior. Самый прекрасный Спаситель называется. Господь Господь так прекрасен. Beautiful Savior. So we sing that. That's the last song that we sing. And then the last И stanza, затем we sing it with no organ or ее anything. We поем без just органа, voices. просто Just voices. Акапельно. A cappella. Yeah, good. A cappella. I can speak Russian. A cappella. A cappella. я могу говорить по-русски. But that was very moving, right? That's, Но I это mean, очень some было people очень cry. трогательно, with многие that. люди плакали. But one candle, even one Всего лишь candle, одна свеча, cannot be snuffed ее out не by может how погасить dark it is. мрак. And so Paul is saying here, И be a Павел говорит, light, что be a будьте, candle сияйте, in как the darkness, светило в темноте, that people can come to me. чтобы люди могли прийти ко мне. Now, I don't know if it's true around here, Не знаю, but что правда это или нет. in Minnesota we have many Здесь такое происходит или нет. У нас в flying Миннесоте у нас insects. есть очень много всяких летающих mosquitoes and other насекомых. stuff. Yes, Okay. we have it. Okay, you have it here. Yeah, it's one of the plagues of the whole world. Да, You это know, наказание всего мира. Noah should have spanked those two mosquitoes, and we wouldn't have any. Ной должен был убить этих But they are attracted to the light. Но они всегда, всякие мотыльки, они летят на свет. Летят на So, like the street lights, you'll see bugs На flying улице можно around видно, что them. там все мошки всякие летают вокруг. So they are attracted. Привлекает свет. We should shine in such a Должны way, светить, что так, that чтобы people are люди attracted. могли привлечь других людей. not to us, but to Не Christ. к нам, но к Господу. And when we shine like that, Когда мы так сияем, people will say, "What люди makes you скажут, different? что у вас, почему вы такой особенный? Why is this? These things don't bother you so much." Почему вот это, например, у тебя вот это не беспокоит? And like we said yesterday, I have a Ну, знаешь, friend. что нужно? His name is Jesus. Можно Can сказать, I что у tell меня есть you друг, about it? Он Иисус, и Please могу тебе о tell нем me рассказать. about it. Я могу просто рассказать. So I can have this Так peace что я in my могу heart рассказать too, с миром and in в my моем mind. сердце и в and in my в mind. моей голове. Okay. And so we shine like those stars. Сиять как светило, как звезды. And then Paul Затем Павел sort of has a little bit of kind of boasting a little bit or being proud in verse Павел 16. гордится в стихе 16. It's kind of the second half of verse 16. Во второй Then I части can 16. boast on the day of Christ that I did not run in vain or work in vain. In other words, what he did То, что он сделал, has made other people better. заставило измениться в лучшую сторону других людей. His being faithful to То, что Christ он верит в Бога, has helped other people to помогло be faithful to другим Christ. поверить в Бога. And that's what we want to do always as pastors. We want to help people to believe Другим людям верить, so that they can help people to чтобы believe они могли помочь другим and верить, they can help и те people to другим, believe, and then out it goes all и чтобы это могло over распространяться. everywhere. Okay. And so then in verse Тогда 17, в 17 стихе Paul says, Павел говорит, even if I am killed, even if даже I если меня die, убьют, because he is killed for being a Christian, там в итоге его убивают за то, что он христианин, I am glad that I was able я to буду pass it все on равно to рад, you. потому что я все-таки передал вам эту веру. I was glad that I could pass on Christ to you, so that you can pass it on to another person, and they to another, and out and out and out. Kind of like if there's let's say there's a puddle of water or Например, есть там лужа воды, a calm kind of big pond or lake. небольшое такое озерцо, небольшой прудик.
you take even a small stone Если вы возьмете маленький камушек, and you throw it into the бросите water, его в воду, and out comes the rings и Круги кружки будут другими будет расходиться. all the way расходиться. out, and it starts, you know, Видно, с маленького, where the little pebble or где rock был goes сам in, камешек, that it дальше он comes будет all the way to the расходиться, shore. расходиться. So even a small witness Даже маленькое свидетельство or a small amount of service или небольшое служение affects влияет everything. на все остальное, на других. It doesn't have to be a big И не thing должно to быть do, что-то такое огромное или but сложное. even many small Но things даже will маленькие help деяния others могут to- помочь другим to believe. поверить. Okay. And then Paul has given them joy. They have given Paul joy, Передает как бы радость им, они вернули ему эту радость, то есть они его тоже обрадовали. and together they give others И joy. вместе они могут обрадовать других, привести вместе благую весть. So that's the secret. В Actually, этом и есть секрет. joy is the secret of the Christian faith. Как бы радость это и есть секрет веры христиан. To be joyful Чтобы in быть all радостными things, во всем. even when we're not Даже happy. когда мы несчастливы. That's the secret. В этом секрет. To be joyful. Что нужно быть радостными. Okay. So I guess we're at time. Не закончился. We'll continue this Продолжим tomorrow, and then Thursday, we'll finish it up on Thursday. Any questions about today that you might have?